I am Assistant Professor in Chemistry. Welcome the torch bearers of young minds. Guests, inviters, press and media to this inaugural function of today inspirational teacher training program. Is all exploration. The universe is to be. Hubble has mentioned the five senses of man has equipped him to explore the universe, which is mysterious, and the result is science. And Albert Einstein has said the source of true art and science is from the universe itself, which is mysterious. And if we look back at the discoveries of the early famous scientists, whether they are physicists, chemists or biologists, it is that observation power that differentiates them from a layman. So today's science is tomorrow's technology, and we have experienced the fruits of science, are experiencing the fruits of science, and much more to come ahead. And to continue this, to experience the fruits of science, we need to instill the scientific temper in the present generations and to the generations that come ahead. And organizing such programs to initiate, to develop and maintain the scientific temper in our present generation and to the generations to come. I thank the AP Academy of Sciences for organizing such programs to carry ahead the scientific temper that is much needed. And with this, I thank everyone once again who are here, the dignitaries on the dais and also the participants. And I hope this two-day training program will be a successful one, and you carry forward it to your studies. Seated over the dais, Professor Krishna Ram Garu, CEO Science City of AP, and the most dynamic Secretary of AP Academy of Sciences, and our beloved Professor of Chemistry, Professor Basveswara Garu, our Dean Academic Affairs, Professor Y. Srinivas Rao Garu, President of today's program, Dr. Rameshwari Garu, HOD of Chemistry, Dr. B. Jagan Mohan Reddy Garu, and other faculty members of Department of Chemistry, well-experienced science teachers from various places of East Godavari. I extend once again warm welcome to two-day teacher training program organized by the Department of Chemistry, Adikavinannayauniversity, in association with APAS and Royal Society of Chemistry. At the outset, I extend my deep
sense of gratitude to the man behind this program. He is none other than Professor M.V.V. Basveswara, who is the Secretary of AP Academy of Sciences, and I thank him for choosing our university to organize this a kind of orientation program, we can say, or a teacher training program, because here it is one of the biggest districts of Andhra Pradesh. Many schools are there. Some are located in urban places, some regions are there in like agency areas, and some dry areas are also there. And we have given a chance to invite all the teachers for this kind of training program to sensitize them to develop their teaching methodologies by interacting with renowned speakers from Royal Society of Chemistry, which is a world famous organization. So I extend my thanks once again to Professor M.V.V. Basveswara for giving this opportunity of organizing this 2-day teacher training program in our university. Then I extend my thanks to Krishna Rao Garu also for visiting our university. Of course, this is a very sudden visit and surprise to all. However, this has given us an immense pleasure, and we are all very happy to have you here, sir. And coming to the community seated over here, we are all teachers, and the teachers who are all being seated here are well experienced and well educated, who are all being training the students for more than decades. So of course, this training program may not be giving you some more knowledge, but it is going to give you some new methods or strategies so that you can train students at school level and giving some inspiration towards the necessity of science. If we see the countries which are developing with a high rate of GDP or some other factors we can see for the development of any country, the countries whichever are strong in science and technology are the countries which are leading the world now. For example, if you take USA or Asian countries like China, Japan, South Korea, etc., all of the countries are having very strong science and technology wings. They are sparing like crores of rupees to strengthen the wing of science and technology. And this is the high time to inspire the young children who are studying at school level to have such an inspiration to learn the science, to develop some new methodologies towards the research and all. So I think this platform will definitely help you to take the message to the students and to induce them to have a good enthusiasm towards science. And here, as long as the teaching community is considered, a teacher is a continuous learner. So as long as we teach, we have to get updated, we have to learn new methodologies, new strategies and all. And there is a famous saying among teaching community that you have to be updated every time, otherwise you will be treated as outdated. So rather than staying as outdated teacher, we have to stay as updated teacher. So in order to get updated, this kind of programs will definitely help us to bring worldwide concepts and to take them to student level. So at this juncture, this is the right time to conduct such a kind of teacher training program, and I hope and I believe that the speakers who have come from Royal Society of Chemistry, UK, they are going to impart a good methodologies, a good strategies in science, especially in the field of chemistry, so that we can take them to the student level. And I feel that this program will definitely give something, they can add something to the domain of your knowledge and experience. And at this dais, I would like to extend my thanks to District Education Officer Abraham Garu and District Science Officer Vasant Kumar Garu for turning up many teachers to our university to attend this program, even with a short notice of time. I say my thanks to you, sir. Please take this message to DU also. And I hope and believe and I wish all the teachers make the best use of this program. Have a nice day for these 2 days. Thank you for giving me this opportunity. హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ఒక మంచి అవకాశాన్ని మా టీచర్ కమ్యూనిటీకి ఇచ్చినందుకు ముందుగా ఏపీ సైన్స్ అకాడమీ వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. నిజం చెప్పాలంటే
స్కూల్స్ క్లోజ్ అయిపోయినాయి. టీచర్స్ ఎవరికి వాళ్ళు ఎవరి పనుల్లో వాళ్ళు ఉండే సమయంలో మరి దీప్తి మేడం మాకు కాల్ చేయడం, ఖచ్చితంగా మన డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి ఎక్కువ మంది టీచర్స్ని కాస్త మొబిలైజ్ చేయాలని చెప్పేసి ఉద్దేశంతో మాట్లాడడం జరిగింది. ఆ సమయంలో మేమంతా కూడా స్పాట్లో ఉన్నాం. స్పాట్ వాల్యుయేషన్లో బయాలజికల్ సైన్సెస్లోను అలాగే ఫిజికల్ సైన్స్లోను ఉన్న టీచర్స్ని కాస్త మొబిలైజ్ చేసి డిప్యూటీ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్కూల్స్ కాకినాడ, డిప్యూటీ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్కూల్స్ రాజమండ్రి వాళ్ళని పూర్తిగా మొబిలైజ్ చేసి మరి ఈరోజు నియర్లీ ఒక 100 మెంబర్స్ని మేము గ్యాదర్ చేస్తామని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా మా టీచర్స్ అందరూ కూడా చెప్పిన విధంగా చాలామంది టీచర్స్ వచ్చినందుకు ముందుగా వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. నిజం చెప్పాలంటే ఒక మంచి అవకాశాన్ని మరి మనం వినియోగించుకున్నట్లయితే, ఇప్పుడే చెప్పారు మేడం, మనం ఎప్పుడైతే సబ్జెక్టులో ఎన్లైన్ అవుతామో, స్ట్రెంతన్ అవుతామో, అప్పుడే మన పిల్లలకు కూడా మనం చెప్పడానికి అవకాశాలు ఏర్పడతాయి. అటువంటి అవకాశాన్ని కాస్త మనం వినియోగించుకుంటే మరి మంచి స్ట్రెంత్ ఉన్న పిల్లల్ని తయారు చేయొచ్చని చెప్పేసి ఉద్దేశంతో మరి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. నిజం చెప్పాలంటే ఏపీ సైన్స్ అకాడమీ కానీ, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కానీ చాలా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తుంది. అయితే నిర్వహించే కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చాలా వరకు టీచర్స్ ఉపయోగించుకోవడమే కాకుండా మరి పిల్లలందరికీ కూడా ఉపయోగపడేట్లుగా ఈరోజు మంచి పిల్లల్ని, మంచి మేధావులని మనం తయారు చేయడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. మరి ఈ 2 day ప్రోగ్రాంలో మరి యాక్టివిటీస్ అన్నింటినీ కూడా టీచర్స్ పూర్తిగా వినియోగించుకోవాలని, అదేవిధంగా మీరు నేర్చుకున్న విషయాలు కాస్త పిల్లలందరికీ కూడా తెలియజేయాలని ఈ సభాముఖంగా మీ అందరినీ కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. మా డిఓ సార్ ఈరోజు తుఫాన్ సైక్లోన్ డ్యూటీ వేసిన కారణంగా మరి రాలేకపోయారు మేడం. మరి రేపు ఖచ్చితంగా డిఓ సార్ ఇక్కడికి వస్తారు. మరి ఆయన సభాముఖంగా మరి లేకపోయినప్పటికీ కూడా మరి డిఓ సార్ దృష్టిలో పెట్టి మీ అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తాం మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు. థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Good morning to all of you. Today's chief guest Krishna Ragaru, CEO of CCT, and then Secretary of Adikavinannayauniversity Sciences, Mrs. Ragaru. Our university you had behind organizing these local arrangements, and the teachers who came over here, even though it is a summer already entered into the course, then our regular working days has been completed, but they have been in the summer vacation. So we come over here to learn and then update your knowledge. See, as you have been observing for the last few decades, I think that till 5 or 6 years back, the education system and the science temper had been at the corner. But a few main years back onwards, district-wise, science promotion programs have been initiated, exhibitions has come out. I think as far as my knowledge, during 70s and 80s, we used to have the science exhibitions. Meanwhile, some of the gap has come up. Now it is again covering up back to the normal platform. Why? It is because the teachers at the elementary level and the lower schools is very important to the society, because the tenure of the children, the platform, the land which is going to have the brain is in the hands of only the teachers. The seeds have been provided in the minds of the children, the teachers who have been teaching to them. So coming to the chemistry, starting from atomic level to universe, so to chemistry, nothing is going to exist. The chemistry is understood, the process is going to be understand, and then if you are in a position to tell to the students, then automatically they will be updating the knowledge, making use of the basic science of the technical sciences as well as other sciences also. All disciplines has now the link up to the chemistry. Even if you take the sciences, life sciences, and physical sciences, computer sciences, they have their own applications making use of the chemistry. Even nowadays, we are talking so many things, integrated environmental analysis. See, for every problem, without having chemistry, there is no solution. So with this, as a teacher, the teacher is going to be updated every day. A student will be reading 1 year for getting passed to a class, but teacher till retirement, even though after retirement also,
We used to be called as a retired teacher or retired professor or retired lecturer, but he will be known as experienced personnel. So that we have to update every day, and then we have to communicate to the students community. This small message, the Academic Science is doing these awareness programs, educational programs throughout the AP. It has been existing long over years. I think concerned to the Academic Sciences, we will be explaining more the personality behind the Academic Science. Presently is running the running force of the Academic Sciences of the AP. With a small conclusion, I conclude and thank you to the organizers. Thank you, Honorable President of today's Professor Yusuf Hamid Inspirational Teacher Training Program, Principal of Adikavinannayauniversity, Madam Ramaneshwari Garu. Today's chief guest, a professor from Harvard University, heading the Science City of Andhra Pradesh, as CEO and Vice Chairman, Professor Appasani Krishna Rao Garu. Our regional coordinator for Andhra Pradesh Academy of Sciences, Professor Y. Srinivas Rao Garu. District Scientific Officer Vasant Kumar Garu. My good friend, Head of the Department, Dr. Jagannath Reddy Garu. And today's coordinator, Chairman Board of Studies Chemistry, Dr. Deepthi Garu. Teacher trainees, Professor Padma Prabhu, Karima Anjum, faculty members, delegates and participants, print and electronic media people. Good morning, one and all. At the outset, I thank my Guruji, Vice Chancellor of Adikavinannayauniversity, Professor A.V. Prasad Rao Garu, for immediately accepting the proposal of Andhra Pradesh Academy of Sciences to conduct inspirational teacher training program for entire East Godavari district. When I contacted him, immediately he said, yes, go ahead, Deepthi will take care. So I on behalf of Andhra Pradesh Academy of Sciences, I thank my Guruji for providing all the facilities and making this program a grand success. We are always with Andhra Pradesh Science City of Andhra Pradesh. Since beginning, Professor Krishna Rao is supporting the Andhra Pradesh Academy of Sciences. That is the reason we are going in hand with the Science City of Andhra Pradesh. This program is designed to inculcate knowledge, to revive the teaching methodologies, to make teachers active. Feedback time, everybody will know that these two teacher trainees invited for training today's program, they are trying to train the teachers, and Royal Society of Chemistry is sponsoring all the material, the books given to the participants, including the certificate comes from Royal Society. Why this program? Why Andhra Pradesh Academy of Sciences taking these programs into the teachers? రాజమహేంద్రవరంలో ఉన్నాం కాబట్టి కొద్దిగా తెలుగులో కూడా మాట్లాడతాం. భారతదేశం అందరూ చెప్పుకుంటాం చాలా గొప్పది. ప్రపంచ దేశాల సంస్కృతికి నాగరికతకి దూరంగా ఉన్న రోజుల్లో తక్షశిల నాలంద విశ్వవిద్యాలయాలు స్థాపించిన ఘనత భారతదేశానికి. ఇవాళ ప్రపంచం మొత్తం అనుభవిస్తున్న శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల్లో ఏ రంగంలో అనుభవిస్తున్న విజ్ఞానం చూసినా భారతదేశంలో మూలాలు ఉంటాయి. గతం చాలా ఘనం.
విద్యలో కానీ, క్రీడల్లో కానీ, కళా సాంస్కృతిక రంగాల్లో కానీ ప్రపంచానికి దిశ దశ నేర్పిన జాతి ఈ అఖండ భారతావని. ఇవాళ మనం నానో టెక్నాలజీ అని చెప్పుకున్న నానో టెక్నాలజీని 6 అడుగుల చీరని అగ్గిపెట్టెలో పట్టేంత సాంకేతిక పరిజ్ఞానం నేర్పిన ఈ భారతావనిలో కళకి విజ్ఞానాన్ని జోడించి రాళ్ళని నీళ్లపై తేలించిన ఈ భారతావనిలో సున్నా కనుక్కున్నామని, అన్నిటికీ మూలమైన సున్నా కనుక్కున్నామన్న ఈ భారతావనిలో పరిశోధనలన్నీ మనవే అని చెప్పుకున్న వైద్యం కానీ, ఫాదర్ ఆఫ్ మెడిసిన్ అంటే మనమే అంటాం, ఫాదర్ ఆఫ్ సర్జరీ అంటాం, అన్నీ భారతదేశం నుంచి వచ్చాయి. గతం చాలా ఘనం, ఎవరు దాన్ని విభజించలేనిది. కానీ మనం ఎక్కడున్నాం ఇప్పుడు? ఏదైనా ఒక కొలమానంగా గ్రాస్ ఇన్నోవేటివ్ ఇండెక్స్ తీసుకుంటే, ఎందుకు గ్రాస్ ఇన్నోవేటివ్ ఇండెక్స్ తీసుకోవాలంటే, నైపుణ్యంతో కూడిన విద్య ఉంటే మంచి పరిశోధనలు వస్తాయి, మంచి పరిశోధనలు ఉంటే నూతన ఆవిష్కరణలు వస్తాయి, నూతన ఆవిష్కరణలు సాధ్యమైతే పారిశ్రామిక రంగం వృద్ధి చెందుతుంది. ఈ పారిశ్రామిక రంగం వృద్ధి చెందితే విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు వస్తాయి. అందుకే నైపుణ్యంతో కూడిన ఉన్నత విద్య కావాలి. మళ్ళీ మన కనుకీర్తి గత వైభవం భారతదేశం సంతరించుకోవాలంటే ఒక్క ఉపాధ్యాయుడికి మాత్రమే అది సాధ్యమవుతుంది. కాబట్టి ఉపాధ్యాయుల్లో టీచింగ్ మెథడాలజీస్లో కనుక మనం నూతన పొరవడులు, ప్రపంచం మొత్తం ఉన్న పోగడలు కనుక మనం ఉపాధ్యాయులందరికీ తర్ఫీదు ఇవ్వగలిగితే వాళ్ళ ద్వారా నైపుణ్యంతో కూడిన విద్య అందుతుంది. కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్సెస్ నుంచి మేము ఈ ఇన్స్పిరేషనల్ టీచర్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఎన్నో కష్ట నష్టాలు ఉన్నాయి మొదట్లో. ఇప్పటికి దాదాపు 9 జిల్లాల్లో వివిధ రకాలుగా ఈ టీచర్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అన్ని చోట్ల కోర్స్ అయిపోయాక ఫీడ్బ్యాక్ చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఎలక్ట్రానిక్ ఫామ్లో కొన్ని వీడియోస్ చూపించడం జరుగుతుంది. ఒక ఉపాధ్యాయుడు నిజంగా తలుచుకుంటే ఏం చేయగలడో ఆ ఉపాధ్యాయులకి ఆ శక్తి ఎలా ఇవ్వగలమో, అంటే మంచి ట్రైనర్స్, పద్మప్రభు అంటే thousands of people are being trained by her. Their combination also very good. Where from this financial support is coming for this? The entire financial support is being made from Professor Yusuf Hamid. ఆయన రాయల్ సొసైటీకి ఆయన దాతృత్వంతో క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ రాయల్ సొసైటీకి ఇవ్వటం, వాళ్ళ బుక్స్ ప్రింట్ చేసి ఈ టీచర్ ట్రైనింగ్కి టువర్డ్స్ యాక్టివ్ లెర్నింగ్ ఒకటి, పార్టికల్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఒకటి, కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ అని ఒకటి, 3 రకాల బుక్స్ ట్రైన్ చేసి ఆ బుక్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేశాక ఎవరి కాళ్ళు తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు, ఎవరు రిటర్న్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మళ్ళీ ఎప్పుడైనా మీకు అవసరమైతే ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు రెఫరెన్స్ బుక్స్ కింద వాడుకోవచ్చు. అందుకని ఒక మనిషి దాతృత్వం ప్రపంచం మొత్తానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఆయన కూడా మన ఇండియన్ కావడం మన ఎంత యూసఫ్ హమీద్ అని మనం గర్వపడాలి. ఆయన దాతృత్వం వల్ల ప్రపంచం మొత్తం ఇవాళ అంటే రాయల్ సొసైటీ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ వాళ్ళు రన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి లాస్ట్లో కెమిస్ట్రీ కొద్దిగా ఎక్కువ చెప్పాల్సి వస్తుంది. బట్ టువర్డ్స్ యాక్టివ్ లెర్నింగ్ అనేది అందరికీ ఉపయోగపడుతుంది, అన్ని బ్రాంచ్లు. అందుకే మేము ఒక కెమిస్ట్రీ కాదు అన్ని రకాల సైన్స్ కోర్సెస్ వాళ్ళని దీంట్లో అవకాశం ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ బుక్స్ బయట మన డబ్బు పెట్టి కొనాలన్నా దొరకవు. అందుకని మేము డిఈఓ గారికి లెటర్ రాయడం, సంజయ్ రాణి గారు మాకు ఫస్ట్ నుంచి వెన్నుదన్నుగా, ముఖ్యంగా మా ఉద్దేశం ప్రభుత్వ పాఠశాలను స్ట్రెంగ్తన్ చేయడం. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థులు పేద విద్యార్థులు ఉంటారు కాబట్టి మట్టిలో నుంచి మాణిక్యాలు వస్తాయని కోరుకుంటాం. కాబట్టి
ఈ ఉపాధ్యాయులు ప్రభుత్వ పాఠశాలలకి చెందిన ఉపాధ్యాయులు కనుక మనం నూతన ఒరవడి అంతా ప్రపంచం మొత్తం మీద ఏం జరుగుతుంది, కెమిస్ట్రీలో ఎలాంటి మార్పులు వచ్చాయి, టీచింగ్లో ఎలాంటి మార్పులు వచ్చాయి ఇవ్వగలము అనుకుని మేము ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్లో కండక్ట్ చేస్తాం అనగానే సంజయ్ రాణి మేడం గారు వెంటనే ఎస్ ఈ ప్రొసీడ్ అన్నారు. మొట్టమొదట వెస్ట్ గోదావరితో స్టార్ట్ చేసాం, తర్వాత కృష్ణా, గుంటూరు, కర్నూలు, నెల్లూరు, తర్వాత రోబోటిక్స్లో ట్రైనింగ్ పెట్టాం. ఎవరికైతే ఈ టీచర్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టామో వాళ్ళ నెంబర్లన్నీ మా దగ్గర ఉంటాయి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఫేజ్లో నాట్స్ వాళ్ళతో కలిపి రోబోటిక్స్ మీద ట్రైనింగ్ కూడా పెట్టాం. అంటే ఒక టీచింగ్ కాకుండా దాంతోపాటు పరిశోధన రంగాల్లో కూడా మా ఉపాధ్యాయ మిత్రులందరినీ మాతో పాటు తీసుకెళ్లాలని కోరుకుంటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్సెస్. ఒకప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్సెస్ అంటే ఓన్లీ విశ్వవిద్యాలయాల ప్రధానాచార్యులకో ఆచార్యులకో మాత్రమే లిమిట్ అయి ఉన్న అనే 1963 నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్సెస్ ఆ ఉద్దేశంతో నడుస్తుంది. కాదు, శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల్లో పరిశోధనల పట్ల ఎవరికైతే ఆసక్తి ఉందో వాళ్ళందరినీ భాగస్వాములు చేయాలన్న లక్ష్యంతో ముందుగా మేము స్కూల్ లెవెల్ నుంచి, నేను గౌరవ కార్యదర్శిగా ఎన్నికైన తర్వాత పాఠశాలల దగ్గర నుంచి, అంటే సీడింగ్ బాగుంటే ఎప్పుడైనా మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. కాబట్టి ఒక విద్యార్థిని స్కూల్ లెవెల్లో వదిలేసి మనం విశ్వవిద్యాలయాల పరిధిలో చెప్పాలనుకుంటే ఏమీ తెలియదు. ఆ బట్టి కొట్టిన నాలెడ్జ్, నైపుణ్యం లేని విద్య మాత్రమే ఇవ్వగలుగుతాం. విద్యార్థులు కనుక పాఠశాలల నుంచి మనం పరిశోధన పట్ల ఆసక్తి పెంపొందించాలనే లక్ష్యంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్సెస్ ఉమెన్స్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ కానీ, ప్రత్యేకంగా మహిళలకి సైన్స్ కాంగ్రెస్లో ఒక భాగం మహిళా సైన్స్ కాంగ్రెస్, దాంతోపాటు చిల్డ్రన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ని కూడా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. లాస్ట్ ఇయర్ మనం యోగవేమన యూనివర్సిటీలో పెట్టుకున్నాం ఆంధ్రప్రదేశ్ సైన్స్ కాంగ్రెస్. ఈసారి శ్రీకాకుళం బిఆర్ అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీలో సైన్స్ కాంగ్రెస్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఆ సైన్స్ కాంగ్రెస్లో మా ఉపాధ్యాయ మిత్రులు కూడా భాగస్వాములు కావాలని, మీ దగ్గర ఉన్న విద్యార్థుల్ని చిల్డ్రన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ తీసుకొచ్చి వాళ్ళకు కూడా మంచి 1, 2, 3 బహుమతులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మా కృష్ణారావు గారు మాకు తోడుగా కిందసారి 4 అవార్డ్స్ కూడా, అంటే ఈ భారతదేశం నుంచి ప్రపంచ ఖ్యాతి గడించిన శాస్త్రవేత్తల పేరు మీద 4 అవార్డ్స్ ఇచ్చారు. దాంతోపాటు ఆయన చేసింది ఏంటంటే ఇప్పుడు వరకు ఎవరు చేయని సాహసం చేశారు. ఎవరైనా కనుక మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుంచి ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన జర్నల్స్లో కనుక పరిశోధన పత్రాలు సమర్పిస్తే, నేచర్లో కానీ సైన్స్లో కానీ, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క పబ్లికేషన్కి ₹1,00,000 ఇస్తామని అనౌన్స్ చేశారు. అంటే పరిశోధనలకి ఊతం ఇవ్వడం మాత్రమే మా లక్ష్యం. అక్కడ అంటే ఏ ప్రభుత్వం చేయలేకపోయింది ఇప్పుడు వరకు. మన ఊరికే మాటలు చెప్పడం కాదు, విద్యార్థుల్లో పరిశోధనల పట్ల ఆసక్తి పెంపొందించాలనే లక్ష్యంతో 35 సంవత్సరాల లోపు ఉన్న వాళ్ళు పరిశోధనలో కనుక మంచి ప్రావీణ్యం చూపిస్తే వాళ్ళకి యంగ్ సైంటిస్ట్ అవార్డులు ఇస్తున్నాం. ₹10,000 సైటేషన్తో యంగ్ సైంటిస్ట్ అవార్డు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ఉండి పరిశోధనలో నిర్వహిస్తూ ఉన్న వాళ్ళని అసోసియేట్ ఫెలోగా అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది. లాస్ట్ ఇయర్ మన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి డాక్టర్ దీప్తి గారికి అసోసియేట్ ఫెలోగా ఇవ్వడం జరిగింది. ఐచ్ఛికమేమో తెలియదు కానీ మా గురువర్యులకి ఏవి ప్రసాదరావు గారికి ఫెలో అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది లాస్ట్ ఇయర్ సైన్స్ కాంగ్రెస్లో. ఆ తర్వాత పరిశోధనలో ప్రావీణ్యం ఉన్న వాళ్ళకి ఈ భారతదేశం నుంచి ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ప్రావీణ్యం ఉంటే వాళ్ళకి డిస్టింగ్విష్డ్ సైంటిస్ట్ అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ ప్రాంతం ముఖ్యంగా ఒక విషయం చెప్పాలి, గోదావరి జిల్లా బిడ్డ అయిన అప్పసాని కృష్ణారావు గారు
హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ అంటే మనం కలగంటాం, అది వెళ్ళి చూసి రావడమే గొప్ప అని. అలాంటి హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలో దాదాపు 25 సంవత్సరాలు పైబడి సేవలు అందించి మళ్ళీ అంటే అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళకి డబ్బు మీద ఆసక్తి ఉండదు, కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువే 25 ఏళ్ళు అంటే ఎక్కువే సంపాదించేసి ఉంటారు. డబ్బు కాకుండా మళ్ళీ నా దేశానికి ఏదో చెయ్యాలనే ఉద్దేశంతో ఆయనకి మళ్ళీ వెనక్కి రావడం, ప్రధానమంత్రి గారి డైరెక్షన్తో సైన్స్ సిటీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఆయన CEO కావడం, ఈ ప్రాంతం నుంచి పుట్టారు కాబట్టి ఆయన యాక్చువల్గా ఇవాళ చాలా మీటింగ్స్ ఉన్నాయి. నేను అడిగిందే తడవుగా ఒప్పుకుని సర్లే మా ఏరియా కదా వస్తానని చెప్పి ఆయన ఇక్కడికి రావడం. అంటే అలాంటి ఉన్నతమైన వ్యక్తుల్ని ఎదురు తీసుకురావాల్సి వస్తుందంటే ఒక దిశానిర్దేశం చేయగలరు. ఆయనకి డిస్టింగ్విష్డ్ సైంటిస్ట్ అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది లాస్ట్ టైం సైన్స్ కాంగ్రెస్లో. అలాగే మన ప్రాంతం నుంచి వెళ్ళి వైద్యుడిగా ప్రపంచం మొత్తం గుర్తింపు పొందిన నోరి దత్తాత్రేయుడు గారికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి చేతుల మీదుగా లైఫ్ టైం అచీవ్మెంట్ అవార్డు కూడా ఇచ్చాం. అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్సెస్ ప్రపంచంలో ఎక్కడున్న తెలుగు వాళ్ళని గుర్తింపునిచ్చి వాళ్ళ ప్రావీణ్యానికి గుర్తింపునిచ్చి వాళ్ళతో పాటు మా విద్యార్థులకి దిశానిర్దేశం చేయటమే మా లక్ష్యం. విద్యార్థులందరినీ పరిశోధన వైపు దృష్టి మళ్లించే విధంగా మా ఉపాధ్యాయ మిత్రులు ప్రయత్నం చేస్తారని కోరుకుంటూ మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన విశ్వవిద్యాలయ ఆదికవినన్నయ విశ్వవిద్యాలయ అధికారులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. కెమిస్ట్రీ వాళ్ళు స్పాన్సర్ చేస్తారని చెప్పారు. I just wanted to inform you that I am actually a life member of the Royal Society of Biology. There are only 5 people in this country. I am proud to be one of them. However, I did not do any justice of bringing biology from England to here, as Bhagavatrao Garu is bringing from chemistry point of view. Hopefully, maybe next time I will try to work it out with the Royal Society of Biology and to have more focus on the biological sciences part. And I really thank you all the teachers, because you are the cream of this state, you are the cream of this district, and you have a great responsibility to the society for producing the best students in science and on other areas. Your credit or your, I should say, your hard work will be recognized by your students. Your products are your students. If your students succeed in their life, you will be satisfied. This is what a teacher means an elementary school teacher, a high school teacher, or a university teacher. Everyone likes that. I myself, I am a teacher, I am a son of a elementary school teacher. So with that strong foundation, with the mentality of teaching abilities, I wanted to transmit that teaching abilities. Even if I teach at the university, teaching is the greatest thing one can do it. You can inspire the leaders for the future. The future leaders can be not only scientists, they could be politicians, they could be business people, they could be artists. Today's program, he has mentioned that training teachers. As you know that training is a continuous process. We all have to learn every day, because the science and technology is progressing so fast that we cannot really catch up. Probably in India, we are so fortunate that they are writing so many things happening in other countries. They are writing in the newspapers. However, practically the technology is different what we actually read. Okay, and you are talking about artificial intelligence. So artificial intelligence, data science, all sorts of things are becoming so fancy in each and every newspaper. But remember, these are the things have already been discovered or implemented for the past 50 years in European countries and American countries. Remember that we have landed a man on a moon.
This is an example for artificial intelligence, example for robotics. I don't need to tell you that. But the buzz is here today because the Prime Minister brought the buzz. See what happens when the politicians become the leaders. They bring some kind of thrust areas. In the thrust areas, in this year, like Prime Minister Modi ji brought artificial intelligence, and I actually proposed another area called quantum science and technology, and biosecurity, which is another important area. So these are the things which you will frequently see in the newspaper. But as a teacher, first of all, you have to educate by yourself to deliver to your students. This is one of the reasons you all were called to this 2 days workshop, that you will learn some of the latest things happening in that science and technology field. Another interesting area I want to tell you, that capacity building. Capacity building means that we should produce the best students, and those will be the credit to the country. When we send a player from India, from any country to Olympics, whether if he wins or if she wins or not, they proudly represent the country. This is something like this. Science is also like this. If one person publishes a greatest paper in a great journal like Science or Nature, if that brings a great impact on the entire world, that will be recognized as the best paper, and the science will be recognized forever. I don't need to tell you that that was done by C.V. Raman in 1930s. C.V. Raman is a great example of an Indian scientist, did the work on the Indian soil and received the Nobel Prize. After that, not even a single scientist got a Nobel Prize from the soil of India. Why? We are the best, what we feel, but however we are lacking in practicality. So that is what we should improve. We should improve it. The teachers has to learn by themselves, and then they go to their schools and then they should improve. They should teach to the students. Science Teachers Program, actually speaking, this is one of our agenda in the Science City. I just tell you how the origin of this Science City came up. As Bhaswendra Garu told that I came back from the United States. I was in USA for 35 years, only one city after leaving India, that is in Boston, which is the hub for the educational institution. 85 universities, 35 fantastic hospitals in our city, and they produce around 1 billion students every year, the whole city. So that is the place I came from, and with a great enthusiasm that I want to do something to the state, something to our country. And when in 2014, when Modi government came into the picture, the Science and Technology Minister has approached me that, Krishna Ragaru, why won't you come and help our country? It seems you are really good. I honestly don't understand what science you have done, but people like you should come here and help us. So with his call, with the Science and Technology Minister call, I came back to India. I want to help in a way that I wanted to rejuvenate the spirit of science and technology. My dream is to produce the best scientists from the soil of Andhra Pradesh. Of course, that is from India. So if I could able to earn that, I will be very satisfied. See, people can earn money, but you really cannot enjoy the money. You can keep the money, but how much money you need? But knowledge is something you can actually distribute or disseminate to some other people. That is one of the reasons I am back here, not in a mood of making money, but wanted to give the gospel of knowledge promotion to this country. I am heavily engaged with the Minister of Science and Technology in the New Delhi office, and they have lots of programs for science communication. They have a special division called National Council for Science and Technology Communication, and they have a program for teachers training program. So a lot of people probably may or may not know all these benefits their government is offering.
I really wanted to tell you that why don't you look and try to utilize those things. If you need anything, any help, I am very happy to help you. So my dream here is to do a couple of things. I directly report to the Chief Minister, Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, and we wanted to build a science city, a kind of a new science ecosystem, first ecosystem in the country. We should have the research institute. Probably you all know that after bifurcation, most of the research institutes are located in Hyderabad. We do not have a central government sponsored research centers where people can actually do the cutting edge research and they can excel. And this is one of my dreams, that I wanted to establish new research institutes sponsored by the government of India, various ministries. The second thing is, everyone really go to the temples because we are all devotees, and but I want you should take your sons or daughters to the museums, science museums from the day one onwards. This is something I wanted to build. We are planning to build 7 different science specific museums in our science city. That is one of the manifesto. The third important area, which is promotion of the science. Basically, this is one of the reasons I'm here, and you're all here to learn something, and you want to participate to the students. Exactly a week ago, I sent a group of teachers, science teachers from Andhra Pradesh, who selected one teacher from each district through the DAO office, and we sent them to attend a 5-day teachers training hands-on workshop in the STEM area, which is science, engineering, technology, mathematics, which was organized in collaboration with the CERN, which is the European Nuclear Research Organization, the largest laboratory in the world, located in Switzerland. Scientists came from that place, and they worked with our Indian colleagues, and they taught 80 teachers just like you. All the smartest teachers picked from all over the country. Out of 80 teachers, I sent 15 teachers from Andhra Pradesh. So Andhra Pradesh is the #1 in choosing and having those teachers. And I got the testimonials after their training. They all behaved very well, Andhra Pradesh people, although there are a little bit up and downs. But in terms of showing the ability of the learning process in science and technology, they were superior than any other state. So this is something I wanted to share with you, because we are on the edge. We are really competing other states. So that is our dream, basically. So, in a nutshell, I wanted to tell you that the science city probably will be curious that where this is going to come up. So we are working with the cabinet, state cabinet, that we have been allocated land in Tirupati, and we will be building a facility in 100 acres land in Tirupati, and we will be also setting up a kind of science city in Amaravati capital also, and we will be planning one for the Visakhapatnam. So all the 3 regions will be covered. Again, this is a concept note. It has been approved by the cabinet. The land has been given in Tirupati, but no construction work has been started. That I wanted to tell you that. The reason why we want to start something in Tirupati, because you all go to the Lord Balaji's darshan, and when you go there, you go from different places, from Srikakulam to such a far distance. When you travel with your family for 2 days or so why won't you stay for another 2 more days in Tirupati and spend some time in visiting these museums, see the activity of the science, how it is coming up, how it is going to be useful, not only for you or for your kids, but your future generation, grandkids. So that is one of the things what we are planning. I hope if whatever the political parties comes in, they will support this greatest thought, and we will able to implement that. So with that, I just wanted to thank you everyone for participating. And again, this is a great opportunity for you all teachers to learn new things
and teach your students. Thank you very much. Thank you everyone. Thank you, Jai Hind and Jai Andhra Pradesh. Namaskar, I'm